Buenas, sociedad, estamos en el capítulo número 21 de Unicornio Overlord. Vámonos. It's just as Aubin said. We should have no trouble passing safely. And we finally have a clean source of water. This oasis is a godsend amidst all this sand. Hey, he's back. What news do you bring? All sorted. We're fine long as we're here. Meaning we're not fine everywhere else. Sorry to say it after all the hot air I talked, but yep. Turns out we got a problem. How so? Well, you know how I said I got an in here? Old bandit pal of mine by the name of Magellan. Guy practically runs the place. And he does it well. At least he did. Rumor has it he's a whole different man now. Don't know what happened to him, but he's been picking fights with other gangs for the past 6 months. That sounds awfully familiar. Can't say for sure, but Zenoira probably got to him. Is there no way to avoid conflict? Not if I can't work something out. Anyone steps foot on his land and they're as good as buried. But I'm not stopping till I know what happened to him. Why he's doing this. Mind making a little detour to his keep? The choice is yours, as long as you're the one charting the course. And if Magellan is under Zenoira's control, we may just be able to loosen the spell. A ver, jefe, aquí hay dos caminos que puedes tomar. Mira para ir a la oferta de los vendidos. El camino hacia el norte está plagado de hechiceros, gente que suele dedicarse a la magia y ahora viven del hurto. Por otro lado, la ruta del sur está salpicada de forajidos duros como piedras. Por lo que cuentan desde que Magellan perdió la cabeza, los dos grupos se han estado peleando constantemente. Y luego está la cartera del norte, de la que parece haberse apoderado un caballero rebelde. De esa manera que han estado causando todo tipo de problemas en la ciudad. Ahí estoy aquí. Estas sirenas no suenan mucho, pero aunque esto se solucionará usando uno de estos, es como volver a una tierra firme. El príncipe está con esta información. Las unidades voladoras como yo tampoco se verán afectadas por el desierto. Gracias a los dos, supongo que lo único que queda para hacer es pasar a la acción. Primero deberíamos enviar arqueros para que se encarguen de ese dragón, ¿no? Sería lo lógico, pero lo cierto es que el escudo que lleva su luchador hará que esta táctica no surja efecto. En ese caso será mejor enviar un hechicero, ¿no es así? Los jinetes de dragones son tan vulnerables a la magia como son las flechas. Bueno, intentamos eso hoy. Judgment, Shoust, you'll not be disappointed. I take to this witness the might of an angel. Let's get going already. Habéis venido por más. Estos malditos salvajes no saben cuándo parar. Este es nuestro desierto y jamás lo entregaremos. Yo que pensaba que los hechiceros eran listos. Lo único que los que
Muchos son aquellos que tienen fuerza para ganar. Solo debe averiguar que si vosotros la tenéis. Con el aire no puede verme ni los pies. Este paso de esos bandidos no tardan en alcanzarnos. Subid las atalayas, la visibilidad será mejor si conseguís un poco de altura. Ya los oído hablan. Vamos hacia allí. We should be rid of this place. Que nunca te he visto por las dunas. Es un pequeño viaje que toca pagar para poder pasar. Bueno, gracias por no usar estos servicios. ¿Me vuelve aquí ladrón? Acabo de enviar una unidad voladora tras el tecla. Podemos vernos por la arena sin dificultad. An attack is imminent. Joder, qué pesados. No running. We should be rid of this place. Try and make this fun, yeah? Pretty tough, huh? Pues menos mal que ha pasado. Bajes la guardia, no cabe saber cuándo puede aparecer el siguiente problema. Recuerda dónde están los enemigos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Gotta be careful. Pesados. Que hoy me topé con unos cuantos bolsillos a rebosar. Estos partidos no les ha importado que se elige la las alforjas. No me ha importado. Cuando tienes tanto como yo. I stand ready. I depart. You'll not be disappointed. I get a target on my back. Any who bar my path must perish. May the Father watch over us. Perseguir. So, you're the pack of guerrillas calling themselves the Liberation. Don't tell me you forgot about the coin you lent me. As if I'd have anything to do with the likes of you! This guy's no Magellan. Greedy bastard wouldn't forget a single gold he's owed. Good to hear you like the guy at least. Do it, boss. Last I remember was meeting up with this night pal of mine. Name's Gloucester. But he wasn't alone.
Some old bag of bones was tagging along, and before I knew it, he and his damn magic had me. Ugh, embarrassing as all hell. You're Elaine, yeah? Looks like I owe you one. Bet you remember me now, too. Like I'd ever forget. Hope you're not showing up empty-handed for both our sakes. Come on, out with it. There's the old Magellan. Yeah. Anyway. Mind filling me in on the master plans, boss? I'm in real debt here with you saving my skin and all, and I'm not gonna rest till I've paid it back in full. That's just the kind of guy I am. Toma, otra. Magellan se nos ha unido. Fantabuloso. Fantabulostástico. Ostras, pensaba que ya llevaba 1 hora y son 11 minutos. Joder, he flipado. Vale de comida gratis. Pica de hierro negro. Os debo una, pero esto compensaré, os lo aseguro. Oh, Valkyria. As expected of Cornian royalty. Esto de la espada. All to protect my home. Número de golpes 9, pero ¿qué dices, loco? La consola del enemigo con el nivel de golpes en sus órganos vitales. Índice de críticos más 30%, joder. Obispo. Esto ya hemos visto. I think I've gotten a little better at this. Esto de la espada acabamos de verlo. I've yet a long way to climb. Y Lancasterse no lo hemos visto, creo. No complaints here. Hostia. Es el desierto y Castillo está de pie, es cierto. A mí me atrapó la peor tormenta de arena que hayáis visto jamás. Pensaba que encontrarían mis huesos y poco más, pero de repente va y aparece nada, un espadachín con meledón y me guía hasta aquí. Le debo la vida. Siempre me ha gustado las alturas, creo que voy a subir un viento. Y aquí hay algo, jeje, qué suerte. Quedo de vigilar. Aquí. Vaya Diego, se me han escapado 4 pollos de galinero.
que se han escapado los pollos. Si os veo, traigo de vuelta. Todavía quedan 3 pollos sueltos. Porque había uno, Obama, me había pillado uno aquí. Quedan 2 pollos sueltos. Mira tú qué bien. El grabado de esta piedra es muy extraño. Puesto que el grabado de esta piedra tenía algo que ver con el tesoro, aquí sin el diario correcto no podemos abrir la puerta, pero tenemos que encontrar el diario. Momento. Qué silencio, demasiado, diría yo. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué ocurre? Nos hemos metido en un buen lío, Galen. Zenoria. No, no es eso. Dime cómo está Lisa, ¿está bien? Hay que tener valor para preguntar eso después de todo lo que le hiciste. Puedo explicarlo, pero déjame verla. Primero te metes tú en esa Zenoria y ahora estás con el ejército de liberación. Dame una buena razón para no acabar contigo. Marilyn, todo parece ir mal y peor. ¿Quién es esta tal Lisa? Mi hermana menor Lisa era la segunda al mando de los escorpiones del desierto, donde yo los lideraba. ¿Por qué no haces el favor de fiarte de Magellan, Aubin, ¿dónde has estado? No es que me importe mucho. Este malnacido se volvió loco y nosotros apenas salimos de enemigos de Eli. Entiendo por qué no quieres confiar en él. Pero Magellan no es el único que ha perdido la cabeza. Están pasando cosas, están pasando por todo el lugar. ¿Estás diciendo que sabéis por qué ocurrió? ¿Le explicarías todo esto a nuestra líder? Claro, si te encargas todos los preparativos. Seguidme. La jefa está aquí mismo en las ruinas. Captain, it's Magellan. He says he's back to normal and, well, he's here. What? Hey there, Liza. Hope I didn't make you worry too much. You've got some real guts showing your face around here. You got any idea the kind of damage you've dealt to our men? Not to mention our morale. I do, yeah. And I'm real sorry for that. But I wasn't doing it because I wanted to. Those Zenoira bastards were controlling my mind and yanking me around like a damn puppet on a string. Sure they were. If you ask me, it's all sounding a bit too convenient. And if you are telling the truth, what's to say you're not still under their control? You could be here to finish us off for all I know. Easy there. He's not bluffing, Liza. I swear by it. And I thought you were dead. You don't look like a fake.
Still as dashing as ever, right? Still a buffoon, more like. But I doubt that'll ever change. Fine. If Aubin sees fit to trust you, I'll just have to do the same. Not like we'd be able to fight back anyways. I can count the men I've got left on my damned fingers. How's that possible? I'm sure you remember Gloucester. How could I forget? Gal's the Black Knight of Dragonhold. Prince Ludwig's personal card at that. Us Sandors would never survive without him helping us out. What happened to him? Same story as Magellan here. He just lost it one day. Started attacking people for no reason. And with all the raids going on, whole towns have started up and fleeing the desert entirely. A familiar tale. Yeah. Sounds like he fell for the same trick I did. Boss! Boss! What's wrong? It's Gloucester! He's coming this way! Must have caught wind of the Liberations showing up. Come on. We retreat west to the village, then strike from there. You plan to launch a counteroffensive? We're as good as buried if we don't. And the only way I'm willing to go down is swinging. Please, boss. That ring of yours can save him, I'm sure of it. I assure you, you needn't convince me. I won't allow this brutality to continue. Magellan ha vuelto. Según los exploradores, está con el ejército rebelde. Qué sucesos tan desconcertantes. También nos ha llegado información de que la líder Liza se dirige al oasis. O sea que han pasado a la ofensiva. Perfecto, interceptarlos y tomar la ciudad. Habéis probado ya nuestra habilidad tajo de sucesivo. Si golpea al enemigo me permite contraatacar tantas veces como quiera. Dejad que os lo demuestre de que somos capaces. Lo siento, sois nivel 10, no me haréis nada. Es suerte de que llevase tanto tiempo sin combatir. El único problema de tajo sucesivo es que tiene muy poca precisión. Pero hay un objetivo de gafas azules con el que podéis equiparos para aumentar nuestra precisión. Quiero saber cómo ir aquí. ¿Quién me dio? A mí este no lo he hecho. Vamos a hacerlo. No sé cómo hacer que ese lugar se vaya menos. Leyendo por aquí, claro.
estudio de acción y uno de nosotros. No es gran cosa para tomar esto. Pienso que es muy detectiva. El santuario está silencioso como la tumba, igual de tranquilo. Debemos decir el trato de unicornio, la doncella. Llegó el momento de restaurar el verdadero poder del niño. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo voy ahí? Judgment shall witness the might of an angel. I take to the skies. Let's get going already. Blasphemous fool. An offering to the heavens. And it... I'll not go easy on you. May the Father watch over us. You'll not be disappointed. I stand ready. Witness the might of an angel. I take to the skies. Blasphemous fool. Getting stronger by the day. As decreed by the Father himself. My lance grows ever sharper. On my honor as a knight. An offering to the heavens. Vale, 75,4. Cementerio. Los bandidos a los que me enfrenté la última vez no superaban el número. Tenían unidades de 4 miembros y nos lo pusieron imposible en cuanto nos rodearon. Quizás yo también debería añadir algunos espacios a las unidades de mi grupo, pero no recuerdo cuántos honores tenemos. Nos vendría bien incrementar el tamaño de nuestras unidades, de manera que también puedan tener 4 miembros de cada una. Bueno, me recuerdo si lo habéis hecho. A lo mejor lo que pasa es que acabáis dándome consejos vosotros a mí, jajaja. Nuestras hazañas se han difundido por doquier y han atraído muchos soldados esperanzados. Los espadachines conocemos la fiabilidad filo agudo que nunca falla. Ni siquiera se puede esquivar por medio de otras habilidades. Si os interesa podéis verlo en acción. Nunca se esquiva, ¿eh? Buen entrenamiento.
Los espadachines como yo no tenemos nada que contra los expertos en bloquear ataques. No os molestéis en mandarlos a atacar, por ejemplo, a una plita. Vale, está cerrado, no puedo ir hacia aquí. Lo que deberías hacer es pegar a Lisa. Low Coster planea reunir las tropas en la puerta antes de enviar a sus soldados al pueblo. Si lo detenemos al desierto podrá descansar tranquilo por fin. Los del ejército de liberación deberíais arrimar el hombro. Gracias por aceptarme, Alain, y por darme la oportunidad de convencer a mi hermana por todo el daño que causé. Nos movemos en cuanto esté todo listo. Se nos unirán dos, ¿verdad? Aquí. Locuster está acampando en el desierto oriental. Avances lentos sobre la arena, asegurados de tomar las bases a lo largo del camino. Oh no, parece que Lisa también ha aceptado recibir vuestras órdenes. Aprovechad bien sus talentos. Ni la armadura más pesada puede salvar a un hombre de mis flechas venenosas. También puedo curar a uno de esta gente. Dejadme a mí el apoyo desde la retaguardia. Arbalista. Los arbalistas son competentes tanto atacando con una salva de virotes de ballesta como brindando apoyo desde la última fila. Toma todos los puestos de los enemigos, vale. Todos, The day will be ours. We march. To me. Judgment shall strike. You'll not be disappointed. I depart. If I have to. Yep. Los probables que veamos ataques de apoyos enemigos. Es mejor permanecer alerta para minimizar los daños posibles. En ese caso solo tenéis que darme la señal y evitaré el ataque de apoyo del enemigo. Habilidad valor de rayo de humo. El rayo de humo evita que los enemigos dentro de su zona de influencia usen ayudas. Intenta usarla para bloquear los ataques de asistencia de motos del cazador. Me gusta cómo suena la peleas cada ahí. Coordínate con Elisa. Made it. You face me. A fine bout. Not good.
say the word. This'll be fun. If I have to. I take arms. I'll not go easy on you. May the Father watch over us. I stand ready. I take to the skies. You're not fit to be rust on my spear. My shield shall never break. 'Tis ours. Hey, I'm here. Witness the might of an angel. Your will shall be done. Got their eyes trained on us. We should be rid of this place. Come then. Victory grows ever closer. You shall go no further. One victory begets another. You face me. Tiempo entretenido para que ya salga de esto antes de... Come then. A fine bout. We march. The time is at hand. For the liberation. I stand ready. Blasphemous fool. An offering to the heavens. Any who bar my path must perish. I'll never hold myself back. You'll not be disappointed. I take to the skies. I've claimed it as our own. Gracias por todo lo que se está haciendo. Vale, esto le vamos esto. Todo gigante. No costaría un código de fiel, pero la caída del reino hizo que cambiara por completo. Todo luego, mis señores, ahora todo depende de ustedes, está en vuestras manos. I stand ready. I depart. Where should I go next? You'll not be disappointed. I stand ready. A pitiful end awaits. None shall ever harm you. También I'll vuelan los not go cabrones, easy claro. on you. An offering to the heavens. Pues nada, de nada me You'll sirve. not be disappointed. I take to the skies. Any who bar my path must perish. I'm too tired to take flight. I stand ready.
Your villainy ends here. Well fought. Blasphemous fool! Traversed the scorching sands, have you? Excellent. It's been far too long since I've felled a worthy foe. We can do this! We can do this! I have you! I need to rest my wings a moment. Vale, un segundo. Ya está. Blaster! Do it, boss. Where am I? Is he really back? He should be, yes. What have I done? That's not so easy to hear. I've committed horrible crimes towards these people. Their suffering is Zenoira's sin, not yours. He's right. And the folks around here will realize it too. If you just give him some time. But before that, Sir Gloucester, I'd ask that you join us in our quest to reclaim Fevrith. That's a generous offer, and one I'd be glad to accept. But I can't. Even though Drakenhold has fallen, I could never abandon my post as Royal Guard. And now that I've reclaimed control of my mind, I must stay here and watch over this desert. Such are the orders my master gave me. Apologies for cutting in. Might I have a word with this Royal Guard here? It can't be. I take it you know each other. Indeed. Past acquaintances from a bygone day. Would you mind giving us a moment? I prefer to stay rather private with matters like these. Not at all. Come, Aubin. Let's give them Es some el room to príncipe, breathe. ¿verdad? It's been far too long, old friend. Es el príncipe, segurísimo. Espera ahí, no os ruego que me permitáis unirme al ejército de liberación. Juro serviros todo lo que pueda, juntos construiremos Drakenhold. Será una bendición contar en nuestras filas como un gran conocedor de esta región semi-enemiga. Caballeros oscuros portan hachas y son muy peligrosos. Sus ataques se vuelven más potentes cuando menos peso tienen. ¿Qué vas a hacer ahora, Liza? No tienes ni que preguntarlo. Estoy a tope con esto del ejército de liberación. ¿Hablas en serio? Solamente si quieres proteger el desierto hay que derrocar a ese animal de Galerius.
Si no os importa que me una, claro está. Pero tu hermano sois más que bienvenidos. Ah, completando el mapa, completando el mapa. El mapa. Mapita el mapa, completando el mapa. No hay muchos de estos de liberación aquí, aparece. Círculo de piedra, vale, es lo que viene. Vale, está al otro lado, vale. Está al otro lado. Paso rebelde con que habéis conseguido cruzar el desierto. Mira, hablando de misiones de liberación. Judgment shall witness the might of an angel. I stand ready. I take arms. You shall go no further. My shield shall never break. Witness the might of an angel. I stand ready. I take to the... An attack is imminent. I'll not go easy on you. May the Father watch over us. Witness the might of an angel. Your will shall be done. Any who bar my path must perish. I'll never hold myself back.
Así que vosotros sois el ejército de liberación del que tanto se habla todo el mundo. Me dejáis impresionado. Gracias por echar a estos dos xenoiranos. Que como llegué hasta aquí, bueno, hasta no hace bien poco estaba encarcelada, pero que entonces una expansión de larga cabellera nos liberó a todos. Su maestría con la espada era admirable, por, por- partía por la mitad de los hombres el doble de grandes que él, como si fueran mantequilla. Por su aspecto juraría que es alguien de noble cuna. No, aquí el cementerio, Coliseo Baumrate, joder. Esta ciudad es enorme. Baumrate es la ciudad más grande del país. Están muy orgullosos de su coliseo en particular, aunque ahora la arena está cerrada, lógicamente. Bien, debo verme con el príncipe Gilbert. O creo que voy a echar un vistazo por allí mientras tanto. Hay otras ciudades fuertes por aquí, cerca. No estaría mal mejorar nuestro equipo. Mis disculpas, pero no puedo. Pero para pasar necesitas permiso del príncipe Gilbert. Hay una plaga de pestana. Estos lares no os acerquéis mucho si no queréis enfermar.
Aquí hacia la ciudad de Adopti. ¿Cómo habéis conseguido pasar por aquí? Como apenas hay guardias institucionales en la zona, es fácil para un grupito pequeño. Pero seguro que se darán cuenta si llegara un ejército entero. We got problems, boss! Big ones! Don't tell me. The Liberation Army's gearing up to kick down our door? Already heard the news, thanks. Slower than a snake in winter, kid. Half the bite, too. You don't have to rub it in. So, what's the call, boss? Well, ain't that the question of the hour? See, us mercs gotta have a knack for picking the side that's gonna come out on top. Only way I ended up at night was by knowing just when to go searching for a new client. It's got me thinking. Is Zenoira really how we hit it big? Only one way to find out. Round up the best sword arms in the gang, and do it quick. Rumors have any kick to them, and these Liberation folk won't be the kind of backstabbing rats we're used to. Time to see what they're working with. Creo que se han dado cuenta. Adopti se encuentra bajo el control de un capitán mercenario famoso desde la guerra entre Drakenhold y Zenoira. Deberíamos prepararnos bien antes de atacar, ¿entendido? Ah, es una liberación. O sea que es fácil. ¿Qué estoy esperando? Moveos. Ya voy, por supuesto, jefe capitán. Sí, señor, enseguida. Volador y rápido. This rose bears thorns. Have you need of me? Judgment shall strike. You'll not be disappointed. I depart. Witness the might of an angel. I stand ready. I take to the skies. I shall not falter. I blossom ever brighter. According to plan. Sí, bitch. Blasphemous fool. May the Father watch over us. Damn. Not my best gamble. Fetch me the axe, Elaine. Whoa, hold on there, lady. At least let a guy beg for his neck, will ya? I was just putting you to a little test, that's all. No bad blood, I swear it. And what about the blood of your men? Do you feel nothing for those you've lost? Doesn't matter what I feel. Tears won't bring him back. But listen, I'm all in on this liberation of yours. I'll have my gang clear the city. Cut ties with the Emperor, too, while we're at it. The only boss I'm willing to die for is you, Chief. The man will say anything to save his own skin. I'll leave his judgment to you, Elaine. You're welcome amongst us, provided you swear to never treat our lives the same callous way you did your own. Sounds like my read on you was right, then.
You got a kind soul under all that armor and formality. Anyway, might be a hard sell with the way things turned out, but I know my way around a sword better than most. This bet'll come good, trust me. Ahora sí que ya llevo una hora, joder. Tratar de irme a la causa. Vale, a ver. O sea, se ve desde aquí hasta donde ha llegado el mercenario ese engreído. Donde igual si tengo que fulminar este rebelión yo solo es lo que pienso hacer. They will be ours. Onward. I take arms. We're under attack. A pitiful Eso end dolerá. awaits. Toda la gravedad. None shall ever harm you. Take cover. You face me. Victory grows ever closer. We're under attack. Your villainy ends here. In service of the crown. Well fought. Nos hemos librado de sus opciones. Pensé que este lleno no llegaría nunca. Nos habéis cambiado la vida. Gracias por todo el apoyo. Aquí acuden muchos trabajadores inmigrantes. Cortar con bastantes suministros facilita el trabajo duro. Yeah, sure.
Fantástico. Mi imagináis la habilidad como cadena mortal me permite conectar ataques. Si derrota a un enemigo que recupero PA, puedo volver a atacar y que enfrentaros a misiones atrevéis. Es suficiente, está bastante bien. Si vais a usar cadena mortal es mejor dirigiros a enemigos con pocos PS. Aseguraos de establecer bien vuestras tácticas. Alto, y esta zona está restringida. Perdón, me temo que me he confundido. Vámonos a Lane. Espera, podemos ir por esta calle de aquí. ¿Qué sucede? En los últimos años esta región se ha visto azotada por una peste misteriosa. Así que también ha llegado hasta aquí. Eso me temo, más la expulsión de los contagiados, la ciudad los aíslan para que hagan cuarentena. De ahí los controles tan estrictos de esta zona. Dicho esto, también tengo entendido que los alrededores hay un abundante filón de minerales, que es por lo que Zenoria se muestra tan reacia a abandonar la región. Creo que entiendo la situación. No podemos ignorar la existencia de esos recursos y el asunto de la peste. Tenemos que enviar espías para que echen un vistazo por la zona. Una vez estemos preparados, avanzaremos. Jefe Príncipe Alain, cuando sea la hora de desplegarnos, llévate con vos. Creo que mi hermana está destinada aquí y me gustaría poder hablar con ella. Recuerda tenerlo en mente. A ver quién tengo aquí. ¿Cómo se llamaba la tipa? Prim. Obispo. Not another step, if you don't want it to be your last. Please, my family lives just a few houses over. If I'm going to die, I'd rather it be by their side than trapped like an infested bird in a cage. All of you, back to camp. And those who've come into town. Well, you know what happens next. That's the last of the poor souls. Not a one slipped past us. The day will come when we look back at this, all of this, and feel we made the right decision. It has to, doesn't it? Another of your recruits, and from the same squadron, too. Most of them caught it on their way back to the encampment, or so I've heard. You had no choice, my lady.
Don't touch the bodies. I'll have an undertaker dispose of them as soon as I'm able. This foul disease has blighted our land for far too long. It may have ravaged half this town once before, but never again. No matter... Some claim this illness is actually a noxious gas exuded from the mouth of any who speaks poorly of Zenoira. Yet others seem to believe it's a curse placed on us by the savage beast folk of the northern reaches. Lunacy and hysteria, every word. Round up anyone that espouses these theories and snap them out of it. Similar superstitions took hold when the outbreak first arose 6 years ago, bringing complete and utter chaos with them. But I won't let it happen again. We'll quash the rumors and keep hold of what precious order we can. How fare the health inspections? Not well, ma'am. Especially among the merchants. They take issue with our examining their wares at every border crossing. Then they're free to take issue straight to the local jail. I'm sure the guards will be more than happy to lend an ear. Oh, and be doubly thorough with anyone approaching from the south. The spread down there is nigh unchecked, or so I hear. Lady Hilda! The rebel army has been sighted in our vicinity, ma'am. As if one pounding headache weren't enough. Prepare for combat, men. We must defend this fragile order at all costs. Nuestro objetivo en esta batalla es triple, Alteza. Lo más importante es buscarnos arrebatarle la cantera de Reibel al enemigo. También deberíamos capturar la ciudad de un palast situada en los alrededores. Por último, tenemos que reclamar el fuerte de un al este. Sin embargo, abriendo los pasos hasta allí, nos será divertido mirar cuántos hombres tienen vigilando el camino. De todos modos, la complejidad del terreno, la zona debería presentar ventajas para nosotros. Entregamos a nuestros enemigos y vamos con ellos de un solo golpe. Estos rebeldes surgen de su campamento como cerdos de una pocilga. No importa cuán caótica puede llegar a ser esta batalla, ningún infectado debe salir jamás de las minas bajo ninguna circunstancia. ¿Podría hablar con vos antes de partir, Alteza? No ser la hermana de que os hablé antes no es misma, sino su general Hilda. Solía ser una valiente mercenaria, pero se unió a Zenoria hace unos años y me trataron de concederle el liderazgo de todo un palasto. Agradecería la oportunidad de hablar con ella si me permitís solicitarlo. Day will be out. We march. The path is set. Judgment shall strike. You'll not be disappointed. I depart. I take arms. You face me. All for the sake of my healing. Revive a un solo aliado que ha quedado fuera de combate con un PS. Nos restaura unos cuantos PS, otorga al usuario la ventaja de resistir con un golpe letal. Victory grows ever closer. Hilda, mi propia hermana dirigiéndose a la guerra junto con los rebeldes, bufando nuestras tierras por alguna razón, no me sorprende.
Escúchame, Hilda, necesito hablar contigo a solas. Ven aquí entonces, escucharé lo que tengas que decirme. So, you've returned. I have. Come with me, Prim. Away from this plague-ridden place. And forsake all those who suffer? They need the balm of faith, now more than ever. I knew you would say that. But what can your unicorn do for them exactly? All of us stand equal before the maw of pestilence. Kings will perish just the same as beggars and thieves. And faith is but a bandage dressed upon a mortal wound. You saw what happened 6 years ago. How quickly this world can sink into turmoil without authority to guide it. Stop talking for a second and listen, Hilda. I've been looking into the source of this plague, and the people of the church actually found something. It was deep in the ruins not far from here. A vast array of poisons, each one more deadly than the last. That, and a stockpile of arms bearing the Zenoiran crest. A valiant attempt to pin this on our benefactors. You should know better than to believe every whisper you hear on the wind. This isn't some backstreet rumor. Go and see for yourself if you don't believe me. Enough. Either you join me, or you leave. And should you aim to disrupt the order I fought so hard to maintain, I'll have to punish you just like all the rest. Wait, please! Onward. Your villainy ends here. You drape yourselves in the cloth of heroes, yet threaten our fragile order with every step. 'Tis a crime I swear you'll answer for. Rebel Commander, I'll not spare you my judgment. So be it. Zenoira's cruel grip on this land ends here. Hilda, must her path be stained with blood? It would appear so. All that remains now is to walk it. We'll not fail! It seems I've let my fervor get the better of me. You freeze! I'll heal you. Seguid luchando por mí, aseguraos de mantener este frágil orden. Y convencer a Hilda. Well fought. The time is at hand. Onward. 'Tis ours now. Mi hijo enfermo de esta cruel peste y aquí acabó siendo arrestado por los hombres de Hilda. Os ruego, señores caballeros, poned fin a esta crueldad. Ojalá esto pueda ayudaros en esta misión. The time is at hand. To me. You face me. A fine bout. Your villainy ends here. Well fought. We march. The path is set. For the liberation. You're not fit to be rust on my spear. My shield shall never break.
We should be rid of this place. Ah. A pitiful end awaits. One victory begets another. I stand ready. Your will shall be done. You're not fit to be rust on my spear. You impress? I wonder if I'm stronger than Lady Ocleus. None shall ever harm you. I'll not go easy on you. An offering to the heavens. Blasphemous fool. Steady on! How embarrassing. Victory is assured! Have my spear! Momentum is with us. I'll never hold myself back. Está en toda su alteza. Bien emite un llamamiento a la bendición para su general. Alain y yo, no sé, decidiré cuáles son nuestros próximos pasos después de hablar con él mismo. I take it you're the leader of the rebels, then. Do with me as you will. But allow me to speak first, if I may. The matter is a grave one. Our ears are yours. If the people of this land flee for fear of violence, the disease that has tormented us without rest will spread elsewhere. I suggest you inform them they will not come to harm and seal the trade routes in and out of the territory at once. The casualties of this scourge pile high indeed, my prince. Yes, Zenoira has gouged deeper scars than I expected. Chloe, do as she's asked. Of course, Your Majesty. Hey, wait for me! You speak with a liar's tongue, Prince. This talk of scars will only sow worry and hatred. If I may, madam. 6 years passed. Zenoira's conquest was halted at this very spot. Try as they could, there was no breaching Dragonhold's defenses. How then, nigh 5 moons later, did their forces grasp victory from the cold clutches of defeat? The onset of the plague, of course. The affliction has spread its tendrils far and wide, always arriving but a moment ahead of Zenoira's advance. It's far too convenient to be coincidence. As if I'd be swayed by such ludicrous tales. We've spoken long enough. If you plan to cut me down, I'd prefer you just get on with it. Hilda, there's no foe more troubling than a skilled leader who commands the loyalty of her men. Were you to fight us till your dying breath, those who champion you would surely do the same. The Liberation can ill afford keeping such an enemy. But we would gladly count you as an ally instead. You would count me a traitor. Whatever your claimed grievances with Zenoira, my trident stands ever loyal in her service. After all, I could never hope to preserve order in my ranks if I changed course with every shifting wind. Then you leave me little choice. I shall see you relieved of that trident and retained under our supervision until the disease is driven back once and for all. So be it. Now come. There'll be no point in barring the roads if we don't do it quickly.
mi hermana Hilda está investigando las ruinas que hay allí cerca. Si tenemos tiempo, podemos ir a hacerles una visita. Mapa, completando mapa. Vuestras gestas han llegado a oídos del reino vecino y muchos han acudido para unirse a vos. Soy jinete de dragones y me encargo de la caballería terrestre. ¿Queréis luchar contra mí para ver de qué soy capaz? Bien hecho, os lo agradezco. Nos ocurre lo mismo que a los jinetes de grifo. Nuestra debilidad son los arqueros. Ten cuidado con los cazadores en el campo de batalla. Elaine. Is there something I can help you with, Hilda? I wanted to thank you for seeing my wyvern back safely. Of course. We'd been looking after it as best we were able, but I was told the worm would heed none but you. He's as blindly loyal as I am, yes. Prim, it was all there, just as you said. Proof of their foul experiments, buried in the darkest depths of those ruins. Everything's grown quite clear to me now. Zenoira has brought this misery upon our land. Thank you for trusting me, Hilda. And you, say you win, and cast off the chains that bind this land. What next? What becomes of Drakenhold? We fight on. Not only for the sake of this kingdom, but for lasting order that rings out across Fevrith. Order, That reminds me, that army of yours is little more than a disheveled tangle of limbs. You'll need far more agile battalions if you'll have any hope of overcoming Zenoira's might. Maybe you can start with one led by a talented worm rider. If such a rider is offering to join, we would be lucky to have her. You'll make a fine addition, Hilda. I suppose I could be persuaded then. Me alegro unirme a vos, Elaine. Hilda, qué contenta estoy y qué alivio, más nada. No esperes que sea hablando contigo a la hora de entrenar, puede que seas mi hermana, pero te harás el callo como todos. Jeje, veo que nada ha cambiado. Lex y Selby. Podía ir más arriba, ¿verdad? No, de ninguna manera. Este viejo puente de madera se ha empezado a pudrir como nosotros. Me gustaría pararlo, pero no tenemos madera. Un tren de tablones de García debería bastar, creo. ¿Podéis conseguirlos? ¿Qué me decís? ¿Puedes darnos la madera para reparar el puente? Aquí tienes. No es suficiente con eso, conseguir más. Vaya.
Gilbertos, espera por aquí, por favor. Thank you both for coming. I take it you are Prince Elaine, commander of the Liberation Army and rightful heir to Cornea's throne. Indeed I am. It's a pleasure to make your acquaintance, my king. I am no king, merely Gilbert for now. My coronation must wait until Castle Soldraga is ours once more. Prince Gilbert, then. I've word that you request our aid? Just so. Ever since my father's demise in the tragic campaign against Zenoira, I have devoted myself to but one cause. To gather what survivors clung to life and fight onward for the past, present, and future of Drakenhold. Yet the battle which saw us win back Balmrate claimed many of our finest men, and morale has suffered accordingly. Hence you seek reinforcements. Correct. It wounds my pride to admit it, but I would suffer any injury before I see my people suffer worse. We march to vanquish Galerius and free all nations of Fevrith alike, including Drakenhold. We will join you. You've quite the grand vision for yourself, seeking to unify the entire continent. And yet that vision is the beacon which draws soldiers to your ranks and fuels your army's unceasing advance. 'Tis but a dream for now, one that will remain as such unless we can recapture your palace. Sorry to interrupt this little war council. I've got word from one of our scouts. What is it? Zenoira approaches the Colosseum, and they bring a battalion of some size with them. How large, exactly? Bit over 4 times our head count, if memory serves me right. That's absurd. What shall we do, Prince Gilbert? Unfortunate as it may be, we lack the time necessary for any sort of elaborate preparation. We'll have to make do with what personnel we have. The catapults around our Colosseum walls will prove vital as well. And scant as our defenses are, it seems I have no choice but to sortie myself. We halt their advance together. Hombre, no nos salgas que eres débil. Es de nivel 14 o 15. La ley está solo por ahí. Phew, that's most of it cleared out. Liza? What are you doing here? Oh, you know... just making a bit of pocket change is all. Please don't tell the others. I wouldn't dream of it. Assuming this shop of yours is legitimate, that is. What kind of merchant do you take me for? It's all just trinkets and stuff I've picked up in the ruins. But if Magellan or the gang knew about this, I'd never hear the end of it. Don't worry. I'm good at keeping secrets. Mind if I take a look? Yeah, be my guest. Though I don't have much worth buying. This one here is gorgeous. Oh, that old thing? I'll let you have it on the cheap if you want. End of day sale. Really? It'll just run you 5 mil, that's all. That's a bit beyond my budget. I'm only teasing. Cute girl comes walking into my stall and I just can't help myself. I was actually looking to offload the whole set. Go on and take them, free of charge. Whoa. What is it? Behind you. She's huge. Oh! You two ever hear of manners? Though, I'll take that over the usual. Most people split the second they see me coming. Can I help you with something? Sure can. See, I'm new in town, looking for the Colosseum. But everyone I ask goes all wide-eyed and runs off. There is a Colosseum here, yeah? There is, but I believe they've put competitions on hold until matters in the region improve. I hear the prince is always out for spare steel, though. Why not try there if you're looking for work? I'm not looking. Prince might not be a bad idea, though. I'll see what I can squeeze out of him. Oh, and
Thanks. What a woman. ¿Sabes? Onward, men. We surround what remains of Drakenhold's meager forces, and we'll crush these rats in their own nest, and the rebels who join them too. Eso ya lo veremos, hijo de fruta. Prince Gilbert, there you are. Ah, Leia. I was merely reminiscing for a moment. It feels scarcely appropriate to say, given the situation we find ourselves in. But I find it difficult to believe we prepare to fight arm in arm with the Cornian royal family. I understand the emotion, Your Highness. After all, our kingdoms were locked in fierce rivalry for what seemed like centuries. When Cornia fell to Galerius, my father hailed it as a precursor to our long-awaited ascendance. And the only reason he granted Virginia asylum was so that he could marry her off to my brother Ludwig. All part of some grand scheme to annex Cornia after he'd thwarted Zenoira. But we both know how the war effort went. My father lost his life in the battle, and Ludwig remains missing even now. Ascendance indeed. Your Highness, What, is that it? Things were just getting good. Behind me. Identify yourself this instant! Name's Amalia. You wanna try me, girl? 'Cause I've been itching for a fight all day long. Too easy. Can you stand, Leia? I'm not finished yet. Amalia, was it? State your purpose here. Easy. I'm not gonna eat you. I heard there's a coliseum here. Fancy old place where all the strongest warriors can test themselves. Was hoping you'd open it back up again. I can do that. Under one condition. A legion of Zenoiran soldiers descends on this city as we speak. Should you join the battle to defend it, and should we emerge with our lives, I would be more than glad to reopen the Coliseum. Deal. Just know, I'm gonna hold you to it. Parece que el ejército de Zenora ya está aquí. Compartiré la información que han conseguido nuestros espías. Su fuerza principal desde el castillo de Soldar hasta Soldar en el noreste. Es la fortaleza Pasti Pristratse hacia el noreste. Se acerca de una unidad de infantería pesada. ¿Qué más? Estos desechos vienen desde el desierto, tengo que reconocer que son resistentes. Parece que también vienen desde el oeste, podría haber acabado con ellos cuando tuve la oportunidad. Nos enfrentamos a una enorme fuerza, pero nosotros hemos estado precisamente esperando de brazos cruzados todo este tiempo. Cuando, como mencioné anteriormente, tenemos preparado catapultas. Contar con ellos no es fácil, pero nada como una bien colocada para asestar un golpe devastador a un grupo de enemigos en el que está muy junto. Catapultas son armas de asedio. Cualquier unidad puede utilizar. Ubica una unidad y luego selecciona un área como objetivo para lanzar piedras. Las piedras catapultan tanto daño que los enemigos, tanto enemigos como aliados, así que asegúrate de apuntar con cuidado
los disparos de tu catapulta. También nos hemos erigido barricadas, aunque no contentando al enemigo durante demasiado tiempo. Aún así deberíamos frenar su avance lo suficiente como para poder convertirlos en un blanco más fácil por lo menos. Las demás barricadas son vuestras, hacedlo buen uso de ellas. Sería franco, una victoria absoluta. Esta batalla es poco probable, pero tenemos la oportunidad de asestar un golpe duro y marcar el inicio de nuestra ofensiva. A pesar de ello, solicito que desde el ejército de liberación golpeemos juntos. Allow me. We march. Day will be out. Onward. Any orders for me? Yep. We stand at our destination. What now? Come then. A fine bout. You face me. Well fought. The dragon god smiles upon me. Sientan, estamos sufriendo bajas por el contraataque del enemigo. Malditos insectos. No os detengáis, continuad con el avance de la batalla hasta que acaba de empezar. Todos a mí, la victoria sea nuestra. Vosotros también marchaos. Alain, no podemos dejar que se lleve toda la gloria, Come then. Victory grows ever closer. Your villainy ends here. A fine bout. You face me. My legs grow heavy. We march. Glad that's over with. Come then. Out they crawl from their squalid nest. Disgusting. I'll stamp them down where they stand. With me! You've got this! This'll be cold. So many condemned to rot, and I among them. A fine job! Victory grows ever closer. Escudo abrasador. No he matado a ninguno. La retirada de los huevos del castillo de Soldraga. Ellos se están retirando. Todos a una al sonar el grito de la victoria. Un gran paso hacia la reconquista de Drakenhold.
Truly a stunning victory, my fellow prince. Tales of your liberation army shall echo through a freed Fevrith for generations to come. A word, Gilbert. Thank you for everything. I plan to leave Drakenhold and accompany Elaine on his quest to crush Zenoira. I won't be needing your protection anymore. I have no objections. Though I imagine he may. You seem all too likely to give our fine prince here an unceasing migraine. Nonsense. I soothe his worries, not inflict them. Ah, I see how it is. You're just nervous you'll get lonely in my absence. You never cease to amaze me. As for you, Leia, I'd like you to lend your sword to their cause as well. Are you certain, Your Highness? How else would I be sure Virginia is behaving? Go. Look after her for me. I'll allow it. And you, Gilbert? What will you do now? I shall move to bolster our ranks and sharpen our blades for the impending siege of Castle Soldraga. We dealt Zenoira a heavy blow this day, yet it was merely one cobble on the much larger path toward Drakenhold's revival. The greatest battle lies still ahead, and we have much to prepare before it arrives. Then we'll meet again ere our siege of Soldraga. Indeed. In the meantime, I shall await you at Fort Shusa, to the southwest of the castle. Sorry to butt in, little prince. I think you're forgetting something. Ah, yes, the reopening of the Colosseum. Forgive me the query, Lady Amalia, but you carry the strength of an entire company of knights solely on your shoulders. Do you not intend to put that to use for the sake of this nation? Not really, no. Perhaps a better question is, why do you so strongly wish to see the Colosseum renewed? Well, it's kinda embarrassing to actually say it, but thinking about the fighters it'll bring, about the battles and the bloodshed and the brutality, it sets my mind racing. You seek a test of strength, then? Yeah, that's not it. Well, you doing it or not? I've no intention of going back on my word. The Colosseum's doors will open once more. Good kid. And hey, if you want me that bad, you know where to find me. Beat me in a fight, and I'm all yours. ¿Busca marido otra vez de la ducha o qué? 1 hora 50 minutos, ¿qué me dices? 2 horas he estado. Vaya. We're ready to depart whenever you give the word, Your Highness. Good. But I've been wondering, have either of you seen Berengaria? I'll find her. Who knows what trouble she's getting up to. Our hopes of slaying the prince have been well and truly foiled. And the blame lies squarely on your neck, Berengaria. This neck is yours to throttle no longer. And Zenoira's woes are sweet music to my ear. But not as sweet as your dying breath will be. Ren! Travis, what are you doing here? What impeccable timing. Enough of this little performance, General. Cut the boy down and return to my side. Is he telling the truth? Have you been working with them? I'd never. Not anymore. You've left yourself wide open, fool! No! Such a simple woman you are. That you'd shield your dear brother was an all too predictable outcome. You're nothing. No threat to anyone now. If you won't obey my choice, force will have to suffice. Ren!
partiré hacia el fuerte Chuse, cerca del castillo de Soldraga. Nos estaremos esperando en el ejército de liberación. Alain, ¿qué ocurre, Travis? Se trata de mi hermana, esta sabandija de Baltor se la ha llevado. ¿Qué? Maldita sea, la culpa es mía por bajar la guardia. Tranquilo, amigo, seguro que Zumaira necesita ver en Garia viva si Baltor necesita llevársela. Por ahora tendremos que tener fe en que Berengaria está a salvo. Tienes razón, pero tenemos que salvarla. Berengaria abandonado el ejército de liberación. Coliseo. Coliseo Baumrate. Aquí puedes desafiar y vencer combatientes poderosos para ganar monedas del Coliseo. Las monedas del Coliseo se pueden canjear por artículos de gran valor seleccionando el intercambio en el medio del Coliseo. Así asegúrate de ahorrar para los premios que más te gusten. En las batallas sin conexión puedes desafiar a los combatientes poderosos con la espera de llegar al nivel de Amalia, la campeona del Coliseo. En las batallas en línea puedes enfrentarte a los finales que han subido otros jugadores de todo el mundo. Ten en cuenta que vas a enfrentarte a personajes que igual no has conocido aún en la historia. Got nothing but the best here, champ. So, how can I help you? Lo que no tengamos, me compraré. Las penalizaciones de la final de aliados, otorga a los policías y inmediato una penalización. Hostia, mola. Jaque mate. Lanza una flecha a un solo enemigo en infligir efecto pasivo. Si el objetivo tiene 50 menos PV, potencia más 100. Hostia. Anula completamente el daño recibido. Misión rápida. Otorga una acción a los enemigos a centrar sus ataques en el usuario. El usuario debe perder algún ataque físico. En el próximo ataque fue un aliado. El juego fue rápido. Es menos 20%, pero un aliado de iniciativa máxima para su próxima acción. Elige el mismo hechizo de nuevo. Para conjurar, vaya. Fuerte unido. Otorga ventajas a todos los aliados según la diferencia entre el número de enemigos y aliados. Una otorga de iniciativa, otra otorga tiene defensa, se repite, no sé qué. No da para leer. Permite al aliado realizar una acción una vez sin consumir PA. Encarnación. Revive un solo aliado con impresión o el daño que recibe una vez. You won't regret it.
you ever need a break from the fighting? Material local. El 40. Monedas de coliseo por 300. Medallón del héroe. Spero che il cesco indignati onor. Forward! Go on! A little ice for you. We march on. Sure you can afford to be wasting time here? It's no waste. You said you would join our contingent once I defeat you, and that's precisely what I'm going to do. Confident little guy. I like that. Fight your way up the ranks then. I want to see just how far that confidence takes you. Voy a terminar el episodio aquí en medio de esto. Así que hasta aquí este capítulo. Soy Seveda, nos vemos en el próximo directo video. Chao.